It's 9 a.m. from our studios in Banjul. Well, welcome to another edition of the Good Morning Africa, Right in Africa TV, wherever you are. We say thank you for joining us. It's Friday, the 12th of February, 2021. And once again, we are very much happy to be here to take you through in what will be another very interesting, was as ever, interesting edition of the program. We have some very interesting things to talk about or to discuss, and together with you, I hope you would have a very interesting and wonderful morning as you sit around to be with us for the rest of the program. And once again, wherever you are around the world, we say good morning, or should I say good afternoon, depending where you are, or good evening if you like, and thank you for coming along once again. And Juma Mubarak to all of you. Well, mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte dellusiwaat tey ci suba sile waxtu bi dal di jot juróom-ñeenti waxtu ci suba suñu maakaan naka noonu ci biir réew mi ñu nuyuwaat leen bu baax a baax fi ngeen mënte nag ñu ànd ak ñun ci réew mi ak ci biti réew ñu ngi leen di ziar tey di leen bàyyi xel saa su ne di rafetlu lool ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV waaye tamit ci taamu bi safo bi ak kóolute bi xam ngeen ne bu waxtu bi jotee dañuy ñëw indil leen suñuy xibaar waaye tamit faral waxtaanee li nga xamante ne mooy li gën a fees ci réew mi ak ci biti réew yëpp ci la bokk newspaper review tamit xam ngeen ne ci kanam tuuti suñ of course doyen Abdoulaye Mendy nañu fekk ci si jotaay bi ñu digtal leen li nga xamante ne mooy newspaper si lan la ñoo xëyee waaye laata loolu foog rek ñu dooree ko suñ studio story si mooy suñu xibaar yi balaa ñuy wax ci leneen su ko defee ñu wax leen juma mubarak di rafet lu baax a baax rek kon niñ koy waxee saa su ne ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee ci noonu ñu dooree ko ak foo story wax ci wàllum wér-gu-yaram te dina ci bokk lu ñuy waxtaanee ci suba sile ndax dafa am solo lool ci niñ koy waxee saa su ne daneen tamit luñ cee toftal ci jotaay bi dina ci bokk tamit ñu wax ci wàllum politique xam ngeen ne du ci ñàkk ndax at mi atum politique ci réew mi saa su ne ñu am fuñ follee ci waxtaay bi xam ngeen ne réew mi ku ne mu ngi cee bàyyi xelam bu baax a baax ne décembre daal si la ñu dem ci bañ gàcce gi pour daal tànnaat keneen ki nga xamante ne moom moo war a jiite waat réew mi te loolu ñëpp ñu ci am wala boog di ci bàyyi seen xel bu baax a baax nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti ñu dugg ci biir programme bi and start with our first story and health matters because of course, Gambia's Minister of Health, in collaboration with stakeholders in the health sector, on Wednesday validates the draft Public Health Bill 2021 at the Mitzi Hotel. Now, the bill is expected to tackle and address the problems in the country's fragile health sector. Desise has more details of that in this report. The country's public health sector over the years has been under immense pressure in responding to people's needs due to many factors such as inadequate financial and logistic support, shortage of adequately and appropriately trained health staff. However, the Minister of Health, Dr. Ahmad Lamin Samate, speaking at the validation ceremony, says the draft Public Health Bill 2021 will address and remedy the challenges in the health sector. So this the health sector is big and complex with a lot of aspects. So the Public Health Act is a very important step in that direction. But we think it will add a lot of value to enhancing the healthcare delivery system of this country. The bill is expected to be presented to the National Assembly for consideration before it moves to the committee stage. The Director of Public Health Services, Buba Manjan, says he is optimistic that the parliamentarians will pass the bill to become a law as it captures the current health issues in the country. The National Assembly Health Select Committee is definitely looking into this, and then they encourage us to go in for this because we all realize some gaps here and there with regard to some functions because of the legal backings. So once this is done, I have the great hope that they will work on that quickly. I don't think reject. We are not thinking of that. Yeah. The Public Health Bill 2021 is expected to give public health officers the backing and the mandate to be able to exercise their duties effectively. The current Public Health Act 1990 is obsolete and does not deal with pertinent health issues which has posed Gambia to serious setbacks. This requires attention and improvement in order to make Gambian public health services more effective. For iAfrica News, I am Desise.
Thank you very much for the report on the matters of the health sector. As the 2021 public health bill has been validated by the stakeholders within the health sector, and I think that's a very important one. Comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi ñi nga xamante ne mooy stakeholder yu nekk ci wàllum wérgu yaram bi bokk ci Ministry of Health jiite ko ci ministre bi démba wala bokk waa dañ daje woon pour daal di validate li nga xamante ne mooy bill mooy seen liggéey ak taxawaay bi li leen ko mun a jàppale doole leen ci loolu ci wàllum doxalin loolu dañ ko dal di daal nangutoo pour ñu yóbbu ko ci pencum réew mi ñoom tamit ñu saytu ko bu boobaa ñu mun a yombal waaye tamit gën a dëgëral seen taxawaay ci liggéey bi nga xamante ne ci loolu lañ leen di xaar ndax xam ngeen ne wàllu wér-gu-yaram moom ci réew loolu kenn waru ko nasaxal te lu am solo la pour ñu dooleel ko bu baax a baax xam naa ne amaana kilifa loolu lañ ci bàyyi xel mun a def yu mel ni dooleel ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo cee yëngu te tax mun a jàppale askan ki ci wàllu wérgu yaram gannaaw loolu ñu wax ci leneen ba léegi dañuy desandi ci wàllum health of course wax ci wàllum FGM loolu tamit xam ngeen ne lu xew la ci àdduna si Gambia tamit bokk ci ñi nga xamante ñu ngi ci am taxawaay. Now we'll move on to our next story because the Gambia recently joined the world to celebrate the International Day of Zero Tolerance for FGM with the Team United Front, an act to end female genital mutilation. The day is set aside by the United Nations to raise awareness against the harmful practice. Fatmata Kasim has the rest of that story. The Gambia government in 2015 banned the brutal practice of female genital mutilation in the country, following continuous pressure from local and international organizations. FGM comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia and other injuries to the female genital organ for non-medical reasons. The West African nation is among countries where about 3/4 of girls have undergone female genital mutilation. Speaking at the commemoration ceremony, the Vice President Dr. Aissatou Touré said a lot has been done to end this harmful tradition practice in the Gambia by NGOs, civil society organizations, and the government. A lot has been done to end female genital mutilation and other harmful practices. Years of sustained advocacy by NGOs and CSOs in partnership with government and our development partners has yielded dividends. FGM and other harmful practices are prohibited by law. The government has passed laws and policies that promote and protect the rights of women and children in the Gambia. The United Nations Children's Fund country rep Jonathan Lewis highlighted the significance of celebrating the International Day of Zero Tolerance for FGM. Our collective hope lies on the criminalization in 2016 of FGM, a decision that underscores the Gambia's commitment to its obligation under the UN Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, as well as the UN General Assembly resolution for the complete elimination of female genital mutilation and cutting, which the country approved back in 2012. And our resolve now is to ensure that this legislative framework is translated into visible, sustainable, and measurable changes in the protection of girls and women in the Gambia. Since we launched the joint program on eliminating female genital mutilation in 2018, UNFPA, as lead agency, and UNICEF have been working closely with the government of the Gambia and a wide array of partners to support national efforts to eliminate FGM. Kunle Adeniyi of the United National Population Fund challenged the government and other stakeholders to work together in criminalizing FGM in the Gambia. He urges health workers to be vigilant in their work while collaborating with the judiciary and police to ensure that FGM practices are prosecuted. We stand with communities here and around the Gambia working to prevent FGM. We call on girls and their families, teachers, health workers, social workers, religious leaders, government officials to act together to make a difference. Health workers must not encourage the medicalization of female genital mutilation. It's a crime,
and it would always be a crime in the Gambia. It is time to make sure that policies work. Laws must work, policies must work. We must come together, link our health workers with the judiciary, with the police, and ensure that cases of female genital mutilation are prosecuted and justice is served. It is time to put an end to this harmful practice and to allow communities everywhere to meet their full potential by enabling women and girls to meet their own potentials. Despite the Gambia being a party to many international and regional treaties that prohibit the practice of FGM and child marriage, these practices still remain as a concern in some communities. The Women's Amendment Act 2015 bans FGM and imposes stringent punishment for perpetrators. Section 32 of the Act imposes an imprisonment of 3 years and/or a fine of $50,000 for persons that engage in the practice, and life imprisonment where death has occurred as a result of the practice. For iAfrican News, I am Fatoumata Kasim. International Day of Zero Tolerance for FGM celebrated in the Gambia, and of course, I believe in other parts of the world as well, as the world continues to fight against the harmful practices. And from that report there, from Fatma Kasim, of course, we'll move on and talk about politics now. I mentioned it at the beginning that it's an election here in the Gambia, and Gambia would go to the polls in December 2021 for the much anticipated presidential elections, and political parties are warming up ahead of the election through congresses amid the global pandemic. Now, let's have more of that in this report. This will mark the first presidential elections in the West African country since after the historic 2016 election that eventually ended 22 years of dictatorial rule under the former President Yahya Jammeh. The United Democratic Party was among the leading political parties that spearheaded in forming the coalition 2016 that succeeded in ousting the exiled former president. We are as prepared as you can be, considering the experience we have had in doing elections for the last 25 years. We just came out of Congress in December. We have renewed the mandate of the party's leadership. We have, for the first time, elected a woman national president for the UDP, and the first or second vice president of UDP is also a woman, Her Worship the Mayor of Banjul. We are in the process of unveiling our manifesto for 2021, where we have thoroughly examined the situation in the Gambia. In a recent conducted National Congress, the UDP party re-elected Ousainou Darboe as the party's flag bearer for the 2021 presidential election, thus showing their intentions to contest election without any coalition. The Yellow Party spokesperson Almami Fandintal reiterates the party's stance, saying that it will be premature to talk about collating with another party and it's up for negotiation. UDP at this moment is an open secret that we have an open door policy to everybody, as long as you understand that the values and the principles of UDP are very clear. I think it's a little premature to talk about coalition with anybody, but certainly we have fellow travelers that we have been having very cordial relations with, as far as combining efforts and trying to do things together. But for the avoidance of doubt, Ousainou Darboe is my candidate and UDP's candidate. And for that, I don't think we are even interested in negotiating about that. That is not up for negotiation. Despite the political differences and rift among parties, Mr. Tal uphails President Barrow's infrastructural development and recommends that he deviate his attention on citizens' basic necessities. To be honest with you, there has been some infrastructural development,
Even some of them have been inherited. For example, the Yili Tender, Bamba Tender Bridge. There are some road constructions going up country, the Basse Bridge, and there have been several foundation laying of stone. I think infrastructure is very necessary for our development to happen. But we should also try to live within our means, meaning before you put up a fancy road, ensure that Mariama and Almami can have their lunch and breakfast, their kids can go to school, they have a good hospital. Members of the United Democratic Party for the past 2 decades have suffered of human rights violations under the leadership of the former dictator Yahya Jammeh, which led to the death of some of its prominent figures. However, despite the unwavering challenges, the UDP party seems even more stronger than ever before. For iAfrica News, I am Desise. All right, it's an election year in the Gambia, 2021, and we'll continue reporting on election matters as well. And of course, that was the UDP, the spokesperson, talking about the plans, the party's plans, and some of the activities that they have been engaged in, including their congresses, or their congress, of course, as other parties also are warming up, and others have did theirs, and to, of course, redeem themselves ahead of the highly anticipated presidential elections in December. And of course, he was talking about whether the party would be going for a coalition or not. And apparently he said it's premature to talk about, but we'll see what happened as we look forward to the D-Day, inshallah. And from that report there, we will now report on matters of the National Assembly, because as part of its oversight functions, the National Assembly Public Enterprise Committee continues to receive annual reports and financial statement of public enterprises and agencies. Now, the National Agency for Legal Aid, NALA, appeared on Wednesday before PEC with no activity report and financial statement for the year 2019. And for more details of that, again, here is Ndesise. The Public Enterprise Committee is to report to Parliament on accounts examined, budgets and estimates, financial procedures, management of corporations and other government business undertakings. The committee has, however, received no activity report and financial statements from National Agency for Legal Aid since 2017 for consideration. The representative of NALA explained why reports were not submitted to the National Assembly Committee. We are pleased to say that we believe that the 2017 and 18 are ready and submitted already, but the financial statements for 19 are outstanding. So if we can be guided as to whether we can proceed with the other ones. Representatives from NALA said they have already submitted their activity report and financial statement for 2019 to the National Audit Office, and therefore urged the committee to give them some time for consultation. The Public Enterprise Committee's chairman, Honorable Halifa Saleh, said the committee will wait for the consultations to finish before NALA reappears. We now stand adjourned until the consultation exercise is complete to reschedule the submission date by NALA of the activity report and financial statement for the year ended 31st December 2019. The National Agency for Legal Aid was established in 2010 by the government to provide legal aid to indigents through legal representation and advice. Its aim is regarded as central in providing access to justice by ensuring equality before the law, the right to counsel, and the right to a fair trial. For iAfrica News, I am Desise. Acha Munginonu, thank you very much. Ndesise reporting there on matters of the National Assembly as public enterprises and agencies continue to appear before the PEC Committee for scrutiny as required by law.
But what is more interesting is many of them have been appearing before the committee without presenting either activity or financial statement. I don't know what is going wrong, or probably something is wrong somewhere else. But that's a discussion for another day, as we already heard from the report. Well, mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi mbootaay yi nga xamante ne wala boog ci institutions yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci ron nguur gi ñoom ñoo continuer di dem ci National Assembly bi pour wane seen taxawaay ak doxalin ci at mu passé ñu gis nag ñu bari ci ñoom léegi-léegi buñ ci teewee dana am kayit yi nga xamante ne dañ ko war a yóbbaale waaye du mat dañuy dem dellu si wala boog ñu ne yëf yi am na nu mu tëddee su ko defee xam naa ne xaw ma lu waral loolu waaye nag du ñàkk nañ ci ñëwaat ci yeneen jéemi jamono incha allah waaye tey report bi loolu la ñu indil ñuy jaajëfal ko baax Ndeye Cissé ci loolu taxawaay bi am na solo ñu wéy ba léegi ci programme bi gannaaw bu ñu leen fàttalee ba léegi naa ngi ànd ak Good Morning Africa fii ci Africa TV fu ngeen mun ta nekk ci biir bi ba ci biti réew ñu ngi leen wax jërë ngeen jëfati. Well, viewers, we will move on. And now, again, if you were with us yesterday, we talked about or reported matters of the Years Jotna. And of course, we spoke to one of the concerned person of their rearrest on Wednesday. Oh, yes, if I'm right. Yeah, it was on Wednesday by the police. And they were, of course, eventually released. And we also want to hear from the other side of what the Gambian people are talking about that and helping us to understand what has been the talk around town is our very own Ndeye Cissé. Ndeye, good morning. Morning, Amadou. It's a pleasure for having me here today to join you on the discussion with regards to the arrest of the banned 3 Years Jotna executive members. Yeah. As we all know, 3 years... You see, people know them 3 years. I know newsroom are watching. You want Ndeye, ñu ngi la doon sonal man damay wax ne Ndeye waxal waay. waaw am na gars yi dañ la soo am naa ñu ngi wax ñoom Kasim ak gars yi. waaye bul wax dara. Yeah, so it's been a hot cake in town. Exactly. Since yesterday, or should I say on Wednesday, when the news emerged that they were arrested again. Yeah. So you have been going around town to hear what's been said. To seek their opinion on the matter. Yeah. So we conducted an interview yesterday to seek public's opinion with regards to the arrest of the banned 3 Years Jotna movement. Yeah. And so it could be recalled just to give a setback about the formation and all those things about it. Exactly. Yeah, it's just a political advocacy group who advocate for the resignation of the former current president. Exactly. Yeah. That is to respect the 3 years exactly with accordance to his campaign promise in 2016. Indeed. Yeah. So that is the reason why these people embarked on the protest that resort to violence, where some of the executives were arrested, and then they were discharged later on. But just recently, reports indicated that these people were arrested again and charged with the same charges, which the reason is yet to be confirmed. So we engage the public to seek their opinion on that matter. So the only thing we will do, we will just go to the video and listen to what some of the... Before you introduce the video there, I just want to know whether they talked anything of politics in the matter, because many thought the 3 Years Jotna are also playing politics or political tactics in their call for the president to resign or to respect the 3 years mandate, despite some of the coalition members already said, no, listen, we are part of the coalition, but we are agreeing, we are accepting the president to go for 5 years. They said, no, he have to respect the promise. Yeah. Was there anything like that? There was the Gambian people. No. What they say said, anything of that? No. What the only thing they said was the moment those people were released from charges that they were charged with. So why all of a sudden should the police come again and rearrest them? So according to them, that was very undone because they already released the charges from them. So against them rather. So they said that was very undone to arrest them again. So we need to that and them see video you guy and then listen to what they have to say. Yeah. Well, I'm going 3 years. Guy ko defon. So legi ñu arrest guy, ñu legi balal len guy. So legi balal len guy, ñu demal ñu arrest guy. Man lolu anduma ci because Gambia ñepp ben len. Lu xass jala na. Nañ ko bolante ñu ñepp ñu nekk ben. Xam nga. So 3 years bi ñu jugoon da nga rebe tas, xam nga. Ñu non against government. So government bi dem na ba nga xamne balal na len. Mom borom baax la mom ñepp xam nañ ne borom baax la ñepp xam nañ ne ku tay la na bay gaay ñu nekk ci jaama mom sani kata bi mom amut wax mom dafa win so understand nga
so ñun arrest noonu damay ñaan ngir yàlla sala na gaay jàppale gaay ñu bàyyi leen ñu nekk seen njaboot ñu dimbale seen famille because dëkk bi dafa métti Africa right now dafa métti pour nga lekk sa problème la loolu moo nekk problème bi so da ngaa gis ne ñu gaay arrest noonu su ma sañoon daal man gaay ñu baalal leen si ngir yàlla si government bi mu jàppale gaay mu baalal leen si ngir yàlla ak sala loolu du yoon because ñoom ñoo ne 3 years bi jeex na bañ tuddee ko Nelson Mandela nañ bàyyi Nelson Mandela bi continuer laa daama defalu fi kenn lu bon wax dëgg ne yàlla su demee ba Gambia am jàmm ginnaaw la yàlla Lawyer Darboe la ak ndem si yàlla na ko yàlla yërëm ñun dañ soona waaye loolu warut kees bi suñu waxee ne dañ ko bàyyi ba pare léegi ñoom dañu waroon a bàyyi kees bi noonu wante nit ki doo wax ne da nga bàyyi kees ba pare nga toppaat kees boobu noonu kon dafa am lu moo nuru xam nga dëkk bi fii ñun ñëpp dañ unite Gambia fii ñun ñëpp a nekkoon benn lu xew dañ ko daan dox wax ko wante léegi loolu amatut léegi da ngaa jékkee-jékkee rek ñu gis ñu jàpp kenn di ko def looloo xam ne kenn doo xam boppa bi kenn doo xam geen bi acca mu ngi noonu ku ne ak sa gis-gis ci yëf yi dégg ngeen ñoom tamit loolu mooy seen gis-gis xam naa ne yéen tamit ñuy seetaan am ngeen ci gis-gis ci niñ ko waxtaanee ci 3 years jot na ak leneen li nga xamante ne mu ngi ci réew mi ndey interesting ci gaay lu ñu waa so ñu ne dafa def fi dara so I think they said on arresting those people again it's uncalled for and unprecedented like they said so mu ngi noonu daal this is according to what they said I like exactly that. So mu ngi noonu daal it's not they saying that but you know exactly, those people they said it, that's very good okay, I think that was very good. You know, the issue of 3 years Jotna, it has been a little bit, you know, last year, or should I say, since 2019 to the early parts of 2020, it was a hot thing in the country. Eventually, like you explained, you know, you have, you know, reminded us why the formation of the 3 years Jotna, how did it come about and all that. So, after all, one of them was appealing for the government to let them go, to release them. Do you think they will heed to the call, probably, and let the case finally die down for good? It's like they said, it's just an appeal. So the only thing we'll do, just listen and see what the government, what will be their final decision with regards to this matter. Because they said, like, the people that they arrested, there are also someone who are holding family, their family members and then stuff like that. Like the woman said, Gambia, she said we should all be united and be one family. So the only thing we need to do is just to listen and then see what the government... She said we were united before, but now... You know, it's been different, and I don't know why. We should be one Gambia. Exactly, for the Gambia, our homeland. Exactly. We strive and work and pray. Exactly. That all men live in unity. Unity, and that should be what we are. One family. All right, I think that should be all for today and for now, right? All right, Amadou, thank you so very much for having me here today once again. It was indeed a very big pleasure to have you here, and you know, bring something very important to hear from the public part, and to hear from them also what did they make of the recent rearrest of the 3 years Jotna leaders, but they were eventually released, whether on bail or not, but they were allowed to go home. And I only hope we will see what's going to happen. Despite one of them, they are appealing for them to be pardoned by the authorities and let the case die down for good. So whether that would happen or not, we'll keep our eyes very close on whatever is going to happen with regards to the 3 years Jotna and other issues also in the country. Ndeye jërëjëf and thank you for coming. You say hi to newsroom ak gars yi xam naa ne soo da ngay aaga rek sa gars yi. suma gars yi ñoom Kasim suma yaay maa laa nuyu MC ñoom Amin Ndaw. Thank you. Exactly. Okay jërëjëf, we will now take a break and come back shortly with the newspaper review as always with our very own Dwayne Abdoulaye Mendy is standing by, and he will get us what they are also saying, whether 3 years Jotna or any other issue in the country. You will get to know immediately after this break. GSM Star GSM Felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol
immigration, customs, ani lanjurtol. Data lar bala keta smartphone la. Minka sannu wini woro la, sang wini woro doma isa soto. Minka sannu wini woro, sang wini lulu. Minka sannu wini lulu, sang wini nani. Imanda smartphone doma la. Simple phone fanan. Minul kasannu kemelulu la, sang kemenani talulu. Milbe kemenani talulu, sang kemesaba talulu. Ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola, sang keme woro la isa soto. Mobile ambulance odum keme woro doma. Star GSM ya tabletu soto le pro diningol. Wuli killing keme sei doma isa soto. Nyin tabletul minu ka sim card uta. Wili fula keme saba isa soto. HD universal remote ul fanam bijele. Flat screen ul mini alon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches. Isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodom mala. Nganyang original face mask sol sotole. Minsal tanka coronavirus sotola. Nga air freshener fanan sotole puro alla sabati dinkiral aning official. Nyim bala muran tulul fanan bijele. Nyim flash kopol ka bonali America. Alse muna fangala al official do wara alla sabati dinkiral. Puro jikando wala jisuma. Anda se sambano tilo mume. Nganying designer spray fanan sotale. Min zero ka tarafengo bala fo monturo wati mwani nani. Andi botanam France le anin Dubai. Isinan jibe no na bumbato minfele kombosila drive serekunda. OJ Johnson nyati lingol. Wala nanyung kunkilim bitikol minfele talindi marseto anin tabokoto traffic light oto. Isen kumandino 700-2494 wala 990-1122. Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato. Star GSM. All right, welcome back and thanks for joining us again. We are now into the final part of today's edition and indeed for the week. And we say thank you very much to our proud sponsors for powering the newspaper review, and that is Star GSM, as you just watched that advert there. And we say thank you for that. mbokk yi ñu dellusiwaat ni ñoo ko diggee woon te diggee bor la ñu digtal leen li nga xamante ne mooy news super si comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñoom tamit la ñu xëyee si seen xibaar ñu indil leen ko waaye ñu dal di gërëm bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dal di doole loolu ci loolu xam ngeen ne lépp lu aju ci wàllum satellite ay receiver ay spray ay flash yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan Tabokoto Latrikunda ba Talinding ba Westfield ak yeneen gox ci réew mi da ngeen ko am ci nim gën a yombe waaye tamit ci num gën a amee solo gannaaw buñ leen gërëmee ñu dal di nuyu Mr Mendy wax ko naka suma si ñu am mbégte dalalaat la wala boog jàkkaarloo waat ak yow beneen yoon ci beneen jotaay bi wax la jumaa mubarak ñu bàyyi nga nuyoo ak gaay yi. jërëjëf Amadou ma fay la ba noppi nag nuyoog askan gi nga xam ne saa su ne ñoom ñooy seetaan lii di Eye Africa TV rawatina programme bi di Good Morning Africa tey ci jamono ji nag ñu toll fi nga xam ne nag war nañoo gestu ci yenn ci ay xibaar yi nga xam ne yooyu ñoo gën a fës ci ëtt yi yëglekaay yi nekk ci biir réew mi fii. waaw ma jàpp ne comme nuñ koy defee saa su ne tey tamit dañuy doore ak ñii di Standard newspaper. waaw ni nga ko waxee noonu la ñuy dooree ak mbir mi muy Standard newspaper ndax Standard newspaper ci seen front page bi li nga xam ne nag moo ci gën a fës mooy UDP members ci lañ suuku to end speculations ma bu loolu weesoo tam gis nañ tam ci Standard newspaper ñu ne ex Jammeh moom nee na daal ne ex ministre bu Jammeh moom nee na daal ne Jammeh de moom bu dee ci fen rek lijaasa bu gën a kawe daal moom mën nañ ko takkal ci la nga xam ne mooy wax lu dul dëgg moom kii di ex ministre bi moo wax loolu keneen tam fës na ci lii di Standard newspaper muy policier seen spokesperson bi muy superintendent Njie Lamine nee na ab benn tuut tànk moo joxoñ baaraami tuuma benn sëriñ bi nga xam ne nag mu ngi ko doon bëgg a def naka sudul noonu ci li nga xam ne nag moo dëppawul ak lii di sartu réewi Gambia ci langue politique bi tam Citizen Alliance seen mbër mi daal dina woolu lii di nguuru Gambia pour mu teggi bépp tuuma bi nga xam ne teg na ko wala bëgg na koo teg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa 3 years jot na Standard newspaper yemu ca ndax ba tey ci li nga xam ne mooy front page am bi wane na lieutenant colonel Dabo la nga xam ne wax na ko ci seede ya
kenn ci ñi nga xam ne nag ñu ngi doon seede ca TRRC bi muy Fodé Barry di wane daal ne la nga xam ne wax na ko ci moom tànnee na ci ab kàcc gi nga xam ne moom gis na ne daal nguur si waxul la nga xam ne moom mooy dëgg ji ci li jëm ci seede yam doon seede foofu ci langue politique bi ba tey itam Keba Jallow ci jamono ji moo nekk njiitu jàppandalu PPP moom ak kii di Touma Ndiaye mi nga xam ne moom it ci pencum ndawi réew mi mu ngi fa toog te it mu ngi fa toogal lii di PPP ñoom fi mu nekk nii ñooy xëccoo kilifteefu parti boobu muy maanaam ci pour jiite lii di parti boobu yii bokk na ci ay xibaar yu gën a fës ci lii di Standard newspaper acca mu ngi noonu xibaar yu am solo ci Standard newspaper comme ni ngeen ko gisee xam naa ne ñu jukki ci benn ñaar ñu seet ci xuus lan lañ ci gën a addu si xibaar yooyu. waaw ci liñ cee gën a xuus mooy ci li jëm ci kii di benn tuut tànk mi nga xam ne moom moo joxoñ baaraami tuuma benn sëriñ ne kooku mu ngi ko bëggoon a sàkku ci anam bi nga xam ne dëppawul ak lii di bëgg-bëggam Standard newspaper seen ndaw lii di Fuji Cissé moo daal di xaatim loolu di wane ne daal lii mu nga am ca Brikama gannaaw ba police yi tegee loxo kooku di sëriñ soosu ñu ne sëriñ ji nag xale bu ndaw bi dina ko daan dem seeti ci anam bi nga xam ne waajuram bu jigéen moo ko dee yónni pour mu dem jëleel ko fa ay saafara ci jamono jooju nag la ko sëriñ bi dig ne daal mën naa la dimbale itam ci ab saafara bi nga xam ne day yombal sa amum jëkkër waaye xale bi nee na ko daal loolu itteelu ko moom li ko gën a itteel nag mooy la jëm ci wàllu njàngam waaye sëriñ bi tànqam lu loolu it ba noppi di puus xale bi it ci ab mbir bi nga xam ne gënalu ko waaye ñu dem itam ba ci jamono xale bi daal di gis ne kii de fam koy woolu moom bëggula àgg foofu ak sëriñ si nag tax bam ko géej a dem seeti wala bam fa géej a dem loolu waral bam am ab jamono mu dajee kii di nguur si ci boppam mu ngi jógee ci jàkk ji wala ci jumaa ji julli daal di ko ne géej naa laa gis sëriñ bi wax ko loolu xale bi ne ko daal fan yi dama xawoon a tawat moo tax nga géej maa gis waaye mu ne ko nañ dem nga jëli garab gi nga xam ne moom nga baaxoo di jëlal kii di sa waajur bu jigéen bi ci la ànd ak moom ba àgg foofu nag bañ àggee ci biir néeg ba nee na ba mu toogee ak moom nag ci la ko daal di sëriñ bi daal di wax ne yow de taaru nga jekk nga lool de ci anam jooju nag la ko jege ci anam bi nga xam ne daal rafetut wala teggi newut pour moom mu daal di jëfandikoo wala boog sax mu daal di sëkk yooyu ak kii di sëriñ bi ci la ko daal di xamal daal ne yii bu ma sañoon daal maak yow duma àgg ak duñ àgg ci mbir yooyu ci la xale bi daal di génn néeg bi daw dem nee na bam dawee dem nag ci diggante jooju nag la daal di xaar ab diir itam sëriñ bi dellu si waat ci beneen jamono ñëw seet si ko ci biir kër ga ci anam jooju nag bi mu ko seetsee daf ko ne dama doon romb rek jaar fi te fekk waajuram bu jigéen nekkul ci biir kër gi kenn newul ci biir kër gi xale gi moom kenn naa fa ne ci la ko daal di dalal ci biir saal bi ñu toog di waxtaan jikko jam ko bëggoon a def ci biir néegam jooju lam ko bëggaate def foofu xale bi tam daw bàyyel ko saal bi looloo waral nag xale bi gis ne daal mbir mi mu ngi gën a jéggi dayo kon nag na ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ci la ko dem report yi ca Brikama police station nag teg nañ loxo kii di sëriñ boobu nag di gestu agum ci tuuma yi nga xam ne moom lay yëkkati teg ko ci ndoddam li ci jamono ji Amadou. acca mu ngi noonu xam naa ne xale bi wax na comme ñu ngi téyagum sëriñ bi moom tamit nañ xam ne police yi buñ defee seen gestu yëf yi te fan lay mujjee xanaa kay xawma sëriñ bi moom bu dee xale bi nu mu wax noonu la demee xawma moom lan la bëggoon nag loolu moom xanaa ñu bàyyi ko gars yi ñoom ñu def seen jàngat ku ne am noo ko déggee ah. waaye Amadou lii tam kilifa yi war nañ cee gën a bàyyi seen xel. surtout waajur yu jigéen yi pour di yónni seeni doom yu jigéen yi ci yenn ci ay mbir bu dul sax ci sëriñ bi tey waaye itam mën ngaa sekk mbir ab góor wala boog nga am li nga jëflante ak góor nga war faa yónni sax doom te doom jooju toll na at yi nga xam ne naka sudul noonu mun na ko cee fekk tam faw ñu cee bàyyi xel itam ci jikko yooyu ndax loolu dina dee jur musiba yu bari yenn saa itam ci suñ nekkin ak suñ société bi. waaw li am solo definitely kilifa yi seen taxawaay def si am solo bu baax a baax comme ni nga ko waxee te xam naa ne lu mat a bàyyi xel la gannaaw loolu ñu wax ci leneen ba léegi. ci leneen ci li ñoo wax ci standard mu di ci langue politique bi ndax UDP ñoom daal dinañ woolu coow la bëgg coow li nga xam ne moo nekk di dox seen diggante ak NPP ci mbiru kenn ki ñu xamee ci suuku Singate ndax lalli na dem bokk ji NPP wala déet ndax ñoom nee nañ daal coow lii fi mu toll nii mu ngi bëgg a weesu la nga xam ne moom nañ ci njort wala
loolu leen ci séntu looloo waral ñoom lu ñu woolu kii di Suuku Singaate jooju pour mu ñëw leeral mbir mi foofu ca UDP waaye pexe yi jël pour woolu ko nag yooyu mujjewul antu ndax Suuku ci boppam sax ñu ne amoon na ab ndaje gi nga xam ne waroon na koo teewee foofu ca UDP ci seen makkaan ba ndax bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la UDP sas pour ñuy lijjanti mbir yu mel noonu waaye pour ñu mën koo am sax pour mu ñëw foofu ca makkaan ba pour teewee meeting boobu doon na mbir mu jafe waaye UDP ba tey itam ñoom ñu ngi wanee daal ne Suuku mii de fi mu toll nii ñu bari ci ñoom kii de nanguwut a fësal turam kuy wax lii moom nee na daal ñu bari ci exécutif yi UDP fi mu toll nii de njorte nañ wala boog sax dalal nañ seen xel di wanee daal ne ñàkkul kii di Suuku mii fekk ji na NPP waaye itam ci anam bi mu ko defee ñoom liñ ci gën a bëgg daal mooy na ci indi ab leeral moo gën li nga xam ne moom mooy lëndëm jooju ndax ci ginnaaw ci ay fan ci ginnaaw lañ yëgoon nii ji ñenn ci ay ndawal NPP di wane daal ne Suuku Singaate mii de fi mu toll nii bàyyi na UDP dem fekk ji NPP waaye loolu it UDP ñoom ci seen bopp fësalaguñ ko te it gisoon nañ kii di administrative secretary bu NPP bañ ko laajee mbir mi la nga xam ne wax na ko ci daal mooy moom jotagul benn official letter wala boog sax dara li nga xam ne lu fës la li wane daal ne Suuku ñëw na join leen foofu ci NPP waaye li ñuy jàngee ni nekk di jàngatee mbir mi fi mu toll nii mu nga mel ni UDP ñenn ci seeni kilifa yi ñoom seen xel dal na daal ne kii di Suuku de fi mu toll nii génn na ca UDP te fam jëm moo di NPP lii di xibaar bi nag ka nga xam ne moo ko xaatim ci Standard newspaper mooy seen ndaw liñ xamee ci Omar Ba. acca politique la moom gaa ñu ne du biir day xëy rek wasin lu ci laxasu bëri na moom Suuku Singaate moom moo war a leeral mbir yi mu lettu leen wala mu firi leen ñoom waa UDP mu wone lan mooy taxawaayam jamono ji ndax fekki dina MPP wala ba léegi mu ngee desandi bu ci UDP ñoom ñoo koy sàkku ci moom amaana moom mooy dina génn mu leeral du yàgg parce que coow li bëri na dafa mel ni nag poids bu mu am dafa xala diis waaw ci politique ci biir UDP waaw tur bu yàgg ràññee la dégg ko tamit ci Gambian politique ci UDP ci kilifa yi bokk na ci waaye UDP ñoom ñu ngee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo sos UDP sax gis nañ kenn ci ñoom ku génn UDP taxut UDP yëngu kon Suuku bu génnee UDP du yëngal UDP ci boppam ndax ñoom li ñoo wax mooy Suuku buy dem Suuku Singaate mooy dem waaye demut ak ndiraan wala demut ak ab mbooloo kon loolu du leen yëngal or na te mu des ak ñoom moo génn dem bi parce que nag waaw waaye tamit politique la moom nit comme ni ñu koy waxee fii ñu ne politique intérêt la ku ne fi ngay gisee sa bopp foofu ngay wéyale sa bopp mu ngi noonu daal lu ci mun tam xam naa fii amaana ba ci weekend bi ba ci week bi balaa ñoo dellusiwaat fii amaana leneen lu bees dana ci génn dina leer moom Suuku ndax mu ngi ci UDP ba léegi wala bokk mu ngi dem na fekk ji président Barrow ak NPP nañ ci xam bu lu leer incha allah balaa booba gannaaw Standard ñu foog naa continuer dem ci Point newspaper. ci Point newspaper la ñuy xuus comme ni nga ko waxee rek ndax Point newspaper ci seen front page bi tam ñu ngi wane comme ni ñu ko junj woon ci Standard ex minister of justice moom daal weddi na ne xelalut Yaya Jammeh ci lu jëm ci faatu bakkan gi nga xam ne faatoon nañ ko fi bakkan ay juróom-ñeenti nit yi nga xam ne ñu nga woon ca kaso ga te yoon na leen àtte woon daan leen ci anam bi nga xam ne dañ war a faat seen bakkan moom nee na bokkul ci ñi nga xam ne ñoo xelal Yaya Jammeh pour mu jëf jikko jooju wala pour mu jëf jooju leneen nit ci li ñu gis tam ci Point newspaper mooy PEC di pencum ndaw yi réew mi am na ab mbootaay biñ sos bi nga xam ne ñoom ñooy lijjanti saytu bërëbu liggéeyukaayu nguur yi nekk fii ci biir réew mi naka lañ yoree seeni bërëbu liggéeyukaay yi rawatina ci seen wàllu doxalin ci wàllu koom-koom ñoom daal ñoo daal di woolu ñii di waa PURA di wane daal ni PURA na indi leeral waaye ci lu jëm ci wàllu 4G gi ñuy coow ci biir réew mi lu amam lu amut la ak ban GSM operator moo am 4G bi loolu it dinañ ci indi ab yaatal ci kanam gis nañ tam ci Point newspaper ñu ne Indian diplomate moo daal di dem seeti nawet ci seen liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey
pour soppi la nga xam ne mooy wàllu jotum ndox mi ci biir réew mi fii ndax ñu ne 260 kilometers water pipes yi nekk ci urban Gambia bi yépp lañ war a soppiwaat so ñii di Indians yi ñoom ñoo yore contract boobu te it kenn ci seeni kilifa yi nekk ci biir réew mi moo demoon nemmeeku ji liggéey jooju it mu war na am parce que pipe yi yëpp ñu ngi toj ci biir dëkk bi yëpp ay ndox la moom war nañu seetaat loolu de loolu it am na solo leneen it ñu gis ko mooy ci Point newspaper ñu ne West Coast Region gouverneur bi daal moom moo daal di dakkal coow li nga xam ne moo nekk di am foofu ci biir Kafuta ci wàllu kilifteef ci nu ñuy doxalee dëkk boobu ndax VDC ba fa nekkoon daal am na baaraami tuuma yiñ ko joxoñ daal ne ñii de dañ fal seen bopp wala dañ fal seeni soppe pour ñu ñëw wuutu leen ci liggéey gi te loolu doonut li dëppoo ak lii di yoon Point newspaper fi ñu koy daanele itam mooy coow li dox diggante UDP ak kii di Sirifo Sonko nekk chairmanu Brikama Area Council ñu ne coow loolu de moom mu ngi gën a torox ci bërëbu attekaay bi ndax dellu ginnaaw ñu ngi ko cee nemmeeku gannaaw ba nga xam ne ñu ngi ci gisoon ab xuus gu sakkan pour gis ne dëgg feeñal nañ ko ci mbir coow loolu waaye mu nga mel ni de moom fi mu toll nii taxaw na temm daal ci ay mbiram. xam naa daal lu ci mënta am Sirifo moom ba léegi mu ngi toog ci toogu bi moom nee na daal comme moom mu ngi continuer di nekk ci aman bi te xam naa ne daanaka lu ci des bare tuut ci mandate bi ak yooyu case bi xaw ma how long lay continuer wala luñ ci war a def ñu def ko tamit mu leer parce que loolu leneen la waaye loolu yëpp ay yëfi yoon la nañ duñ ci wax lu sori nañ ko bàyyi gars yi doxal rek léegi ban nga ñu tànnal tey ci Point. ci yiñ tànn nag mooy li jëm ci National Assembly bi seen mbootaay bi nga xamee ci PEC ñoom it comme niñ leen ko junjulee woon ci njëlbeen mooy mbootaay bi nga xam ne ñu ngi ko sos foofu ca pencum ndawi réew mi te ay ndawal pencum ndawi réew mi nekk ci pour ñuy gestu yenn ci ay bërëbu liggéeyukaayu nguur gi naka la ñuy liggéeyee ak ni ñuy yoree seeni koppar yi ci at bu ne ci atum ren ji nag ci liggéey jooju lañ continuer di wéyandi fañ nga xam ne nag foofu lañ toll mooy puura lañ woolu woon pour puura ñëw lijjanti wala leeral lu jëm ci wàllu 4G ndax réeréewuñ mbir ci wàllu jokkook jokkalante ci biir réew mi fii ak yeneen ci ay mbir yi ko ëmb ñi nga xam ne ñoom lañ jox yar pour di duma wala pour di régler ñi yëngu ci fànn jooju mooy puura kon nag bu fekkee am na ay GSM operator wala GSM operator ci biir réew mi fii bii mbuboo wala di woote ne moom mu ngi am 4G te fekk amu ko dina rafet lool pour askan gi am ci lu gën a leer looloo waral nag ci pencum ndawi réew mi woolu nañ gaay pour laajte leen kii di honorable Mamadou Camara nekkal foo ñi bintang foofu ca pencum ndawi réew mi moo daal di laajte ñi nga xam ne ñoom ñooy ndawal puura ndax dëgg la 4G mu ngi am ci biir réew mi ak tam ban GSM operator moo am 4G kii di kilifa bi nga xam ne mooy saytu fànn jooju ca puura ñoo xamee ko ci Nicolas Jatta moom la nga xam ne tontu na ko daal mooy puura ci anam bi muy liggéeyee mooy dina dee segg di seggantal xibaar yi bàyyeekoo ci GSM operator si ak nu manti doon ndax ñoom itam am na standard biñ dee topp ndax mbootaayu xeeti àddina bi yëngu ci wàllu communication ci wàllu jokkook jokkalante gi ñoom it ci seen bopp dañ am ay régulation siñ dee teg kon bu fekkee ne benn ci ay GSM operator nekk ci biir réew mi fii wala ci lu manti doon bëgg naa indi technologie bu bees ci lii di wàllu bi muy yëngoo ci fànnab jokkook jokkalante gi liñ dee njëkk a def mooy dañ dee bind puura xamal leen ne de ñun lu bees lii lañ bëgg a indi puura tam dina dee yëngu ci ay gestu pour gis ne lu bees loolu ndax méngoo naag jamono wala boog sax lu mën a dox fii ci biir réew mi la ak tam dinañ dee gestu tam pour seet ndax askan gi loolu lijjanti nañ ko ba soxla ko ci biir réew mi fii laata ñu koo nangu ñoom nee nañ buñ demee ba def lijjanti yooyu ba gestu jooju daal di dëggal ne lii de lu dëggu la te itam mën nañ koo am ci biir réew mi te dina njëriñ askan gi ci jamono jooju lañ dee joxe lijaasa bi war a wane naal ne ñii de di GSM operator boobu am nañ sañ-sañ pour doxal loolu nee na ci anam jooju nag lañ dee sukkandiku pour war a mun a satisfy GSM operators yooyu kon nag li gën a jàpp wala liñ gën a jàpp ci biir réew mi mooy GSM operator bii mbuboo 4G bu ne ci biir réew mi fii puura moo la jox ndigal ak sañ-sañ pour nga mën a wane daal ne am nga 4G wala mën ngaa ron lii di 4G ci biir réew mi fii. acca loolu leer na mu ngi noonu coow li bari na ci loolu tamit foog naa waaye li ci mënta am bu dee 3G la 4G wala 5 whatever
ñoom nañ ko mun a leeral pour nit ñi xam ndax Pura tamit seen taxawaay bi ñu bëri ñu ngi leen di joxoñ baaram léegi si seen doxalin ak taxawaay bi ñu jàpp ne day des waaye bu ñu demee ba ci poncu ndaw réew mi pour ñu leeral yu mel ni day am solo bu baax tamit pour ñu wax leen askan gi tamit xam fan lañ féetee ci yëf yi pour mu gën a leer gannaaw Pura ak ay mbiram ñu wax ci. gannaaw Pura ak ay mbiram ci West Coast la ñuy dem ndax kii di governor's office bu West Coast daal moo daal di régler wala boog sax ñu ne solve lii di problème bi nga xam ne moo nekkoon di am foofu ca Kafuta ndax réewuñ mbir ne ci dëkk bu ne ci biir réew mi fii dina dee am mbootaay bi saytu wàllu yokkute ak jëm kanamu dëkk bi ñu gën ko xamee ci VDC di Village Development Committee bu Kafuta gi nag dafa amoon coow la xëyoon foofu ndax dafa am askan gi yeewoo ci biir Kafuta ñu tuddee seen bopp concerned citizens ñoom ñoo daal di wane daal ne Kafuta seen VDC bi lu war a weesu ñaar fukki at ñu ngi ko jiite dëkk boobu te lu jëm ci wàllu jubadi daal lañ nemmeeku ci seen fànnab liggéey te jamono dafa jot pour ñu soppeeku ci la nga xam ne moom moo di liggéey jooju ba noppi nag ñu wut ñi leen wuutu ci biir liggéey jooju waaye ci anam bañ ko defee nag moo dalul xelu askan googu nag ñu ne daal ñoom ci seen bopp ñoo tànn ña nga xam ne ñoo leen war a donn ci xilaafa gi foofu te loolu dëppoowut ak la nga xam ne moo di yoon waral na ba Brikama Area Council ci ab jamono ñoom itam ñu daal di am foofu ci seen biir mbootaay bi régler soxla yu mel nii ñoom it ñu daal di jël ab sart ab dogal ñu dakkal lépp lu jëm ci wàllu lijjanti gi nga xam ne VDC bi ñu ngi koy lijjantil seen bopp pour wut ñi nga xam ne ñoom ñoo leen a wuutu foofu ci xilaafa gi ci biir Kafuta ba loolu waraloon ba nga xam ne nag dissolve nañ interim wala boog sax VDC committee bi nga xam ne moom la di outgoing VDC committee boobu daal di tànn nee na coow li nag ba loolu amee nag juróon na coow lu bari nag coow loolu nag fi ñu ko mujjee réglé mooy ca office yi kii di gouverneur bi te député gouverneur bi di Moussa Suso lam leen dénku daal mooy pour jàmm mën a am ci biir askan gi fokk déggoo am ci seeni biir te déggoo jooju ci ñiñ ko gën a séentu nag mooy kilifa yi buñ leen dénkee la nga xam ne moo di doxalinu dëkk ba kon ñoom ci seeni bopp faw ñu déggoo ci seeni biir pour ñu gis ne liggéey biir def nañ ko ni mu waree kon nag la nga xam ne loolu la leen wax pour ñu def ko daal mooy yedd na leen daal pour ñu seet ci seen biir naka lañ waxtaanee ba gis ne jàmm dellu si waat na waaye tànneel gañ tànnoon daal mbootaay gi saytu lépp lu jëm ci wàllu yokkute ak jëm kanamu gox googu te ña ko defoon mooy VDC ba fa nekkoon loolu daal saxut te itam du lu jaar ci yoon kon nag nañ bàyyi ña nga xam ne ñoom ñooy askan gi ñu tànnal seen bopp ña nga xam ne ñoom lañ yaakaar wóolu leen pour ñu jiite leen pour ñu yor seen yokkute dëkk. acca gannaaw ay jàmm loolu moom dafa am solo bu baax te taxawaay bi fu naa ne lu gouverneur bi def dañ koy rafetlu bu baax a baax fu naa lii rek lañ soxla bu différence amee li gën mooy foog ñu initiate ay doxalin ñu seet naka la ñu résolver problème bi loolu mooy gën ci ñu mu am yenn yi nga xamante ne ay fippu dina fi am ba ñu dem ci kanam yi yoon ak yu mel noonu yooyu nag du ñàkk gis ne sax dafa mel ni ci dëkk yu bari surtout ci biir KMC ay alkaalo si ay doxalin yi dëkk yi mu ngi coow la baa ngi bari xaw ma lan moo waral lu mel ni jamono ji I don't know because léegi da nga ko doon gëj a dégg ci yu mel nii ci réew mi waaye jamono ji ay alkaalo si ay VDC ay doxalin yi dëkk bi ak yu mel noonu suuf bi coow li kenn xamul dafa tulle ak màlla waaw xam nga mbiru alkaliship yi nii tam buñ ko seetee ba seet mooy ci liñ taamu di gis ñi ay traditional rulers lañ muy mbiru aada ak cosaan la te li gën a bari liñ dee gis mooy ku sanc dëkk mooy jiite dëkk boo demee ba génn àddina sa doom ñëw wuutu la noonu lay dem waaye boo gisee ci biir kombo gii nii ñi sanc kombo gii nii yépp fi mu toll nii seeni sëtaat sax ñu bari ci ñoom dunduñ waxantuma la seeni doom kon pour donnante googu mën a continuer di dem day xalaat jafe lool waaye di nga gis tam ne liñ dee xalaat mooy tey nga jox ab nit kilifteef ci dëkk bi nga xam ne xamul ci dara lu dul dëkk la fa am rek wala kër rek la fa am mu ñëw jiite foofu te fekk xamul cosaanu dëkk bi xamul dara ci mbiru dëkk bi loolu tam daf dee tey xel yenn saay looloo waral lu ci gën a bari nag dañ ci dee gis ak coow te itam comme ni nga ko waxee coow li ci jamono ji faw mu bari parce que fi mu toll nii jàmbaar yi bari nañ waaye jamono démb benn góor a fi ne woon comme niñ koy waxee moom bu waxaan kenn du teggi baat soo fi mu nekk nii comme jàmbaar yi bari nañ foog coow li bari parce que bu fekkee ne la nga xam ne nit moo daan dogal pour loolu am fi mu nekk nii ñu ne ñun ñaar nañ toog waxtaan yow nga bëgg maa wan sa nguura ma bëgg laa wan suma nguura kon nag coow li day bari suñ diggante
loolu moo dee indi coow lu bari lii ci mbiru jiite ak kilifteef. te ñu jàppale lu ñu am léegi moo gën ci ñun te ñu def ndànk rek defalante jàmm ñu bëri jàppale tamit yëfi suuf bi mu jamono suuf mooy alal boo amee suuf rek am nga alal moo tax jiite yëfi suuf yi ndax ku nekk alkaali dëkk bi nga nekk yow yaay doxali ni suuf bi yow sa baat dana ci nekk wala yaa xam nuñ koy doxale amaana interest yu mel noonu wala alkaalo si yenn yu bëri ñu ngi fa am loolu moo tax xëj na diirante mbagga di am ci yëf yi. waaw mbiru suuf nag moom kenn du ko wax te génnee ci alkaali parce que alkaali rek moo mën a dëggal ki nga xam ne moom suuf. parce que moom mooy xaatim kayit bi war a wane ne diw sàngam moom lii kon nag alkaali yi kenn du leen mun a génnee ci coowal suuf soo di nga gis ne coowal suuf yu bari tam li ko dee gën a koos mooy comme alkaali bi moo fi nekkoon kii génn na fi kële ñëw na kële nekk ni fi parce que li xew mooy foog ñu mun a understand tam ne suñ kilifa yi nii mooy alkaali yi nii ñu bari xam-xam bi ak man-man bi liñ dee doon la ci bàyyi ñeneen ci mbiru suuf ñi ci dee yëngu lu bari ci mbiru kayit lañ dee def mooy da nga jàng ci school bi nga ñëw soo yow xëj na xam-xam bi nga am ci school bi ak moom xam-xam bi mu doon nee ci bàyyi du dee ñëw nekk benn boo ko seetee ba seet te ñoom rek ñooy mën a saxal moomeelu suuf nag ak nu mënti doon parce que alkaali bu ne diw sàngam moom fii jëm foo mën ci jëm foog ñu dellu si waat ci alkaali boobu pour mu mën a saxal moomeelu suuf jooju. mu ngi noonu am na solo loolu daal xam naa ne bari na lool ci dëkk bi coow li ak mel waaye luñ def West Coast moom ci initiation wala initiative bi nga xamante ne gouverneur bi def na ko loolu am na solo foofu ci Kafuta ñu ngi leen di jaajëfal ñoom tamit ci ñu nangoo nekkaat benn final. te Amadou sax pour mbiru coowal suuf yooyu ci biir Gambia ràññee nañ ci ne ci North Bank fii ci North Kombo North la coow li gën a baree. waaw Kombo North coow li bari na fi lool ci mbiru moomeelu suuf parce que dinañ dee gis benn pàkk bi nga xam ne 4 ba 5 nit ñoo ko dee moom waaye nag moom sant yàlla ju bariwut Sinthiou Alaaji de. acca waaw ñu tàbbi ci Foroyaa newspaper finally. ci Foroyaa newspaper ci li ñoo gis foofu mooy wane daal ne kii di mbiru coow la nga xam ne moo nekk di dox diggante Sirifo Sonko ak UDP mu ngi continuer di wéy foofu ca bërëbu attekaay ba ndax am na ab kayit gi nga xam ne nag moom lañ riiral wala bokk liñ ci wane daal mooy missing document moo tax ba mbir moomu daal mu ngi dellu gannaaw fi mu nekk nii leneen nit ñu gis ko ci muy State House Protocol Officer moom nangu na daal ne jot na ñetti téeméeri dërëmi koppari réewi Amérique ñoo xamee ko ci $300 ci lu jëm ci wàllu passeport bi nga xam ne bëggoon nañ koo tapale pour jox ko ab nit coow loolu moo nekk di dox diggante nguur gi ak kii di Mansa kenn ci ay nit yi nga Mansa Soumaré bi nga xam ne moom lañ tuuma daal ne moom bokk na ci ñu doon tapale ay kayit pour wàllu am diplomatique passeport bi leneen it gis nañ ko ci Foroyaa mooy Court of Appeal strike out state's application to stay NIA trial boobu it beneen coow la bi nga xam ne mu ngi continuer di am foofu ca Banjul ci mbiru juróom-ñeent la woon waaye léegi yaakaar naa juróom-ñett la gannaaw ba kenn ci ñoom génnee àddina muy kilifa ya jiite woon kër googu di NIA ñu ngi leen di àtte ci fii ci biir réew mi ci ay tuuma yi njëkkati teg ko ci seeni ndodd. mu ngi noonu loolu la doy newspaper bi xëyee tey ñoom ci àjjuma bi le ñu jukki ci benn wala ñaar rek balaa ñoo tàggatoo ak gaay waaw ci liñ cee jukki nag mooy li nga xam ne Yankuba Jallow mu Foroyaa newspaper xaatim na ko ci di wane daal ne State House Protocol Officer bi nga xamee ci Mamadou Sow moom moo daal di nangu ca High Court ba dañu daal moom jot na ñetti téeméeri kopparu réewi Amérique muy $300 ci loxo kii di Mansa Soumaré ci anam ba nga xam ne nag loolu pour lijjanti ko la diplomatic passport waaye ngóor si ci boppam nag di Mamadou Sow mi la nga xam ne xamal na ko bërëbu attekaay bi nee na daa bëggoon a jàngal ki nga xam ne mooy Mansa Soumaré bi daal ab saar bi muy mën a tari ba mokkal ko mooy la saaru jub ndax nee na Mansa Soumaré bi daf ko bëggoon a dugal ci ab njublaan gi nga xam ne xamoon na ne ëllëg ak si biir mun na cee juree tuuxi duuna looloo waral nag munu ko woon a teree def waaye bëggoon na koo jàngal daal la nga xam ne ëllëg ak si biir dootu ko defaat looloo waral nag ba mu jotee ñetti téeméer yooyu
moom nee na dafa defaroon kayit bi nga xam ne du kayitub dëgg waaye xamal na boppam ne kayit bi du kayitub dëgg te kayit gii nii mënalu koo jural dara li nga xam ne ëllëg ak si biir dinañ ko toppee wala boog dina ko jural li nga xam ne mooy tax ba Mansa ci boppam pour mu jot lii di diplomatic passport boobu ndax aji tuuma ji di Mansa Sumare mii driver la woon foofu ca State House te la nga xam ne wane nañ ko moom moo nekkoon chief driver foofu ca State House te njorte nañ sax ne oto ba kii di njiiti réew mi doon di war moom moo ko daan dawal ci jamono moom dañ ko tuumaloon ne bokkoon na ci ay nit yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon wala dooleeloon na ab tappale pour kenn jot lii di diplomatic passport te loolu du yoon ndax diplomatic passport niñ ko dee jotee ñu ne faw mu jaar ci buntu jawriñ bi gàlloo wàllu doomi réew yi Gambia yi nekk ci bitim réew ak diggante Gambia ak bitim réew muy foreign affairs wala boog sax mu doon kii di njiiti réew mi ci boppam moo joxe ndigal ne diw sàngam war na mën a am lii di diplomatic passport yooyu ñu ne ñaar yooyu bu loolu amutee pour borom jot ci diplomatic passport dina dee jafe lool waaye ñii de tappale gi nga xam ne bëggoon nañ koo def waral na ba ñu tappale ay kayit yi wane daal ne kii di diw sàngam bañ ko bëgg a defaral kooku am na sañ-sañ wala boog sax war na pour mu mën a jot lii di diplomatic passport jooju waaye ci laaj ak tontu yi nga xam ne kii di ngóor si di Mamadou Sow mi am na ko ak kii layal Mansa Sumare ne moom du ci bëgg a jàngal Mansa rek ab saar waaye itam bëggoon naa bokk ci mbir mi ndax moom dem na ba nangu pour jot ñetti téeméeri dërëmi koppari réew yi Amérique jooju mu ngi wane daal ne moom de bokkoon na ci njublaan gi te moom itam ci aji tuuma yi la bokkoon kon dafa dem ba nga xam ne nguur gi wala bokk ñiy layal nguur gi dañ gis ne kii de mën nañ koo jëfandikoo pour mu doon ab seede moo tax ñu teggi tuuma yi ci ko am moo tax moom itam mu ñëw bëgg a taxal wala boog bëgg a dugal kii di Mansa ci mbir mi waaye ñoom ñëpp ñoo bokkoon pour def njaaxum ji muy toj ji nii. waaw ci Paul dañoo wax ne mi naati mi amaani ko mi naataani buri mi tawaani acca mu ngi noonu dugga naa laalu man sax naa ne dugguma daal moo gën waaye lu ci mënta am mu ngi ci kanami lu waa duñ ci comment lu bari wala sax duñ ci wax comme moom tamit ñoo na joxe version am mu ngi noonu lu des ñu bàyyee ko gars yi ñoom ñu seet fan la ñëw mujj ak yëf yi comme witness la ak yu mel noonu dañ ko wóolu woon sax xam naa jëloon na time ñu daldi wax ne bu ñëw dañ ko jël si ak yu mel noonu far nag mu ñëw teew gannaaw loolu foog naa ne gannaaw loolu waa xam naa foofu la ñoo jeexale waaye li nga xam ne moo gën a fës ci ëttu kër wu yëglekaay yëpp ñoom ñëpp ñu xëyandoor comme mooy li nekkoon ca TRRC ba démb muy former Minister of Justice di Lamin Jobaate ñu koy dàkkantale Baba Dinding Jobaate moom itam ci lii di ay kàddu yi nga xam ne gaaral na ko foofu ca njëlbeen waxoon naa leen nee na daal ci jamono bu ñuy wut ab kàcckat daal moom Yaya Jammeh ku ko raw ku ko bàyyi ku ne bàyyi nga kàcckat gu gën a mag ci biir àddina ndax moom nee na du moom ci benn jamono moo xelal kii di Yaya Jammeh pour mu faat bakkan wala ci anam bi muy faatee bakkan ñi nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñeenti nit yiñ jàppoon faatoon seen bakkan fii ci jamono moom tamit ràññee nañ ci lu bari ci TRRC démb ne bari na mu ngi toll ci buñ ko waree lim muy ku ci mel ni Fodé Bari moom tam di Baba Dindim bi ak keneen ki nga xam ne indi nañ leen ci TRRC mu ngi mel ni ñoom Dramé Anso mu ngi mel ni ñoom daal waaw ñiñ gën a tudd ci ay toroxal ak i ticcatu yiñ def doomu aadama ci NIA bi ñoom liñ gën a jàpp daal mooy li ci gën a bari ci liñ dee tontu yëguñ tinuñ xamuñ weddi la ñuy def te loolu nag Amadou lenn li nga xam ne moo ci gën a doy waaru mooy TRRC buñ ko seetee ba seet mooy pour ñu seet naka lañ mànkooyee delloowaat xel yi ba ñëpp dellu si waat ci benn ombrella mooy pour ñu unify Gambia daal kon képp ku fa dem li ñuy séntu ci yow mooy pour nga wax dëgg ji waaye ñii seen liggéey ci boppam nag moo leen mayul pour ñu wax dëgg loolu nag beneen affaire la léegi boobu de beneen débat la gars yi xam nga bëgguma ñu sori ci côté boobu parce que affaire yi mu ngi continuer di dem garaawul gars yi wax nañ nit ñi dégg nañ lu ñu wax léegi nag ñun tamit mooy taskati xibaar yi am na ñu ko indee xibaar yi mu ngi ciy gën a yaatu ci ñu suba si
waaye jàpp naa ne bu TRRC bi jeexee am na jàngat yu bari yi nga xamante ne mu ngi si suñ kanam incha allah parce que li tax mooy Amadou kenn ci ñoom dafa wane li nga xam ne noonu la ñuy dee opérer mooy NIA wala intelligence officers wala intelligence agencies ci àddina wërngal képp du ñuy def dara li nga xam ne lu jaar yoon la lépp lu ñuy def ci mbir la mi nga xam ne du jaar yoon kon ki nga xam ne li muy def du jaar yoon kooku waruloo séntu ci moom mu ñëw jaar ci yoon mu ngi noonu kon bon mu ngi noonu daal foog naa ne loolu foofu rek lañ mun a ndar kepptalee jotaay bi parce que bu fa rombee rek dana yàqu jotaay bi yëpp te nda fi nga ko tëjee moom macha allah dana bàyyi gars yi in a very good mood pour ñu dugga ci weekend bi ñu gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi amati na solo ñu bàyyi la nga tàggatoo gars yi ba next week Monday incha allah ñu jël siwaat ci beneen jotaay ñu gërëmaat la ci ni nga àndee ak ñun depuis Monday ba léegi macha allah ñëpp rafetlu taxawaay bi jërëjëf Amadou ñu delloo la njukkal tam delloo njukkal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak programme yi Eye Africa TV rawatina lii di Good Morning Africa bi nii comme ni nga ko waxee rek ñu jox leen dig daje incha allah ba altine ci beneen jamono ak ci beneen programme tam jërë ngeen jëf. atia mu ngi noonu Abdoulaye Mendy suñ doyen ñu ngi ko gërëm bu baax sant ko tamit ci num ñoo digtale xibaar yi ci num leere ci num yaato waaye tamit ci num gën a amee solo saa su ne mu cee def taxawaay bu am solo ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi incha allah ñoo dinañ àndaat ak moom Monday next week ci beneen édition waaye naka noonu yéen tamit ñu gërëmeel bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi ci ni ngeen ñëw gunge ci jotaay bi Monday ba Friday xam ngeen ne ñu ngi dugg ci weekend bi nam ne leen nambalool waaye incha allah nañ dellusiwaat ci yeneen jotaay ñu continuer waxtaan bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen di ànd ak Africa TV si suñu ay programme bu leen sori ci kanam tuuti yeneen jotaay yu am solo mu ngi dana continuer ci kër gi jërë ngeen jëf ci teewlu gi ba Monday ak jàmm. Well, viewers, once again, thank you very much. This is all how much we got time for today and indeed for the week for the edition of the Good Morning Africa. We'll be back Monday, God willing, for another brand new edition of the same program right here on Africa TV. But for now, though, we wish you a very, very pleasant weekend. Stay safe and thanks for watching. Till we meet again next week, inshallah. Bye-bye.